こんばんは。東京ワークショップにご参加いただきありがとうございます。This is all I know in Japanese. I'll do it in English, and she will help me with the translation. ナダブが英語でプレゼンをしますので、私が、通訳をさせていただければと思います。So once again in English, thank you for coming. We are very, very excited to be here and to have you here. And what we want to do in the next 3 hours, and then we'll have time to eat and drink, is to share with you knowledge. So I'll speak a bit from ironSource perspective. We have Vodou. I'll speak more about best practices for UA and monetization. We have Vodou that will speak about publishing in global markets and how can they help you. And Tenjin that will speak a little bit about tracking and user-led revenue and what you can do to track and improve your user acquisition strategy. 本日は、日本こういう機会で、日本に来て、でさらに本日ご参加していただいて皆さんにお会いできて、非常に嬉しく思います。本日のアジェンダなんですけど、ナダブの方から、そのグローバルにおける、その集客、ユーザー獲得と、マネタイズについてお話しさせていただいて、で本日、来ていただいて、ブードゥさんに関しては、グローバルでのそのパブリッシング事業について、で最後に天神さんから、トラッキングと、その広告収益の、ロアスについて、お話をさせていただければと思います。I'll start with a short 3-slide introduction to ironSource before a deep dive. I guess that most of you are already in some relationship with us, but for the ones that not, so we are 9 years old, the company. Headquarters in Tel Aviv, but we are very global in terms of offices. About 700 and almost 50 people now across the world, 500 in Tel Aviv. The rest are all around, of course, with our Japanese office as well. And about half of our employees are R&D. そうですね。本日来ていただいている方の中でも、ironSourceにまだご存じない方もいらっしゃると思いますので、ironSourceのご紹介をさせていただきますと、2010年に設立されておりまして、従業員が今720名ほどおります。で、見ていただける通り、世界中でオフィスを構えて、アドネットワークとそのメディエーションの事業を展開しております。I won't touch ironSource product, but just for you to know, we have 2 different activities in product. One is a network, a user acquisition and monetization network, just like any other network that you know to monetize or do user acquisition. The other will be monetization and platform that help you to manage the entire strategy of the app. And these are 2 separated activities that we support. With some we are working as a network, with some we are working as a mediation and a network. ironSource としては、主に2つの事業を、展開しておりまして、ユーザー獲得とマネタイズの、アドネットワークの事業と、それとは全く別で、メディエーションのプラットフォームの事業を、展開していて、そこにエンジニアとかそういったそのチームも全く別のものになっております。We are working with variety of different games. With you can see in blue it's mediation, in purple it will be network. So we are working with more the big corporates. We are the mediation of EA, Gameloft, Ubisoft, James City, Square Enix, which you know from Japan, Imagineer from Japan as well, but also with hyper casual, right? So Vodou, we're in a very good relationship with the network. We're the mediation of Ketchup, Legendary, Quali, Zeptolab, and more. And these are some of the partners within Japan, but outside that we are working with. メディエーションの事業と、ネットワークの事業を、展開しているんですけど、こちら青の、丸で囲まれているのがメディエーションを、ご利用いただいているメディアさんで、紫の方が、アドネットワークとして、ご利用いただいているメディアさんになります。ご覧いただけるように日本だけでなく世界中の、トップ、パブリッシャーさんに、ご活用いただいております。This is the App Annie report for mediation share of voice. Today, ironSource is the biggest in terms of installs, daily installs. In the mediation, we are about 2 times MoPub and 3 times Fiber. AdMob is still
getting into the gaming world, but growing nicely lately. But we're in a constant growth, which is of course positive for us. こちらアッパーティーによるそのメディエーションの、サービス別の、推移なんですけど、赤いのがアイロンソースになりますが、こちら、アイロンソース SDK を使ってご利用いただいているメディアさんの、デイリーのインストール数になります。でインストール数でトータルインストール数ですと、アイロンソースが、大きくシェアを取れているという状況です。This is from Sumla report. This stands for share of voice in the United States for iOS. And here as well, you can see most of the leading ad networks that you are probably working with, right? ironSource, AppLab, Unity, Vanguard, Tapjoy. Here as well, ironSource with a good share of voice. So in terms of supply reach, it's something you can get a lot from by working with us. こちらスムラというUS ベースの会社になるんですけど、このスムラのレポートによると、アイロンソースの、動画リワードとか、その動画広告におけるそのインプレッションのシェアが、直近で非常に大きく伸びているというレポートになっております。Cool. This is it about ironSource. Now let's get to the more interesting stuff. We'll start with user acquisition. We have a lot to speak about. I'll try to touch monetization as well. Let's see how are we pacing in the user acquisition. If not, we will share the text for you later on. 以上でそのアイロンソースについての説明は終わりなんですけど、ここから多分皆さんが最も興味がある、そのユーザー獲得の部分について、お話しさせていただきます。It's going to be 11 tips for doing the right way user acquisition. I'll start with the most simple equation, but in order for all of us to speak the same language, we have to start with this and to make sure that we are all aligned. The volume that you get while doing user acquisition with any partner, Facebook, ironSource, Google, Unity, AppLab, or whatever, depends on your eCPM as an advertiser. Probably makes sense, right? If your eCPM as an advertiser is high, the network will show more your ads and you will get more installs and volume. And your eCPM depends on two factors, which we are going to discuss now. The first will be CPI, right? How much are you paying per install? If you're paying $0.50, $1 or $10. And the second will be IPM. IPM is what we measure. IPM is installs per 1,000 impressions, right? The mix of how well you are converting, your ads converting, and how much you are paying per install defines what will be your eCPM as an advertiser and what share of voice you will gain while within any network or any tool that you advertise at. こちら皆さんよくご存知かと思うんですけど、一応念のためにこういった式を出させていただくと、基本的に皆さん広告出稿される際にそれこそアイロンソースだけでなくて、Google、Facebook、いろんなネットワークさんやメディアさん出稿されるときに、やはりその eCPM で全てそのキャンペーンがスケールするかどうかっていうのが決まるかと思います。でその中で、eCPM をこう分解していくと、やはりその単価とこの IPM、我々 IPM と呼んでるんですけど、こちらは1000インプレッションあたりのインストール数を掛け合わせると eCPM になります。でこちらの eCPM をどうやって、その各アドネットワーク出向先の、ネットワークで、最適化して、最大化していくかっていうのが、ユーザー獲得の際に、一番重要なことになるかと思います。This is at the left side. You can see kind of the share of voice or how strong your campaigns will be. And on the bottom line, you will see your eCPM as an advertiser. And this is where you play as an advertiser, right? This is United States. But if your eCPM as an advertiser is about $3, $4, $5, right? It doesn't matter how do you get to $5. It can be high CPI, low IPM, or vice versa. Low CPI of, let's say, $0.50, but IPM that increased the eCPM. If you are in the red zone, let's say $5 eCPM, it will be very hard to get scale, right? You are not competitive comparing to other advertisers in the network. If you're in the yellow zone, somewhere between $10 eCPM
to $30, this is where your game is marketable, right? This is where you start getting significant traffic. Of course, as your eCPM will go up, you will see more traffic. And if your eCPM as an advertiser is, let's say, more than $35, this is probably will be a waste of money. It means that you can reduce the CPI, increase your margin, right? You are probably winning almost all of the impressions. You don't want to have more than $35 eCPM as an advertiser, right? You can get there from the CPI or from the IPM. そうですね。で、広告出稿される際にやはりその最適な eCPM、自分のアプリの最適な CPM が、どこにあるかというところを、まず考える必要があります。で、こちらは、例として US の、iOS の、CPM のレンジなんですけど、こちら赤い部分、おそらく0から、10ドルの間であると、やはりその他の市場全体で見た場合には CPM としてはどうしても低くなってしまうので、なかなかスケールしません。でこちらオレンジのところが、やはり、10からだいたい35ドルぐらいの間が、一番スケールするポテンシャルが、あるレンジになります。でこちらの青いゾーンが、35ドル以上のレンジになってくるんですけど、こちら逆に、高すぎるので、逆にその単価を下げたりとか、そういった、最適化を、していく必要があります。So let's start with speaking about IPM. Then we will move to CPI. But let's start with IPM and how do you maximize your IPM? And here the strongest tool to maximize IPM will be creative and to be very professional at it. So tip number one, always know your benchmark. And it's very, very important because different genres will have different benchmarks in terms of how good they can be at IPM, right? そうですね、まずはその IPM を最大化するっていうところで、そこから始めたいと思うんですけど、やはりその、最大化をするにしても、じゃあどこをこうベンチマークとして、置くかというところが、非常に重要になってきます。This is an example per genre. Again, we will share the slides with you so you don't have to write everything, but if you want, of course, write. And just to clarify what we discussed so far, I want to a bit explain. Let's start with brain and puzzle match, kind of a mid-core, similar to what Playrix, King, and others are doing, right? Here, these games are IAP heavy, right? So their CPI will be probably high. It can be $2, $3, $4, $5, something like this. And here a good IPM, again, because you are approaching a smaller group of the gamers, a good IPM will be about 4 or 5, right? If Playrix gets an IPM, installs per 1,000 impressions of let's say 5, and they are paying $5 per install, they already got $25 eCPM, which gives them significant volume in the UA. This example for this genre. If you're hyper casual, which is a bit different, we will touch a lot of this today, and your bid is only, let's say, 50 cents, 40 cents, here a good IPM number will be 40, 45, and this also will give you, let's say, 40 or 50 IPM with 50 cents CPI, also give you $25 as eCPM, and again, good amount of volume in terms of installs. そうですね、ここが、カテゴリー別の、IPM の目標になるんですけど、例えば、こう左から2番目の、パズルのところで申し上げますと、やはりパズルゲームですとそのアプリ内課金がメインになってくると思いますので CPI も、割とこう高くなってきます。なので、逆にその IPM 目標とする IPM の部分で、4から5というところになってきて、例えば、CPI5 ドルで、IPM が5の場合ですと、5×5 でeCPM は25ドルになります。でそれに反して、例えばハイパーカジュアル、その隣のハイパーカジュアルの場合ですと、目標 IPM が40から50と、非常に高くなってきます。これは、CPI がやはりその広告収益に依存しているので、CPI がそこまでこう高く出せないっていうところと、やはりそのジャンル的にもインストールがこう IPM が高くなりやすいという傾向があるため、そうなっております。で例えば、0.5 ドル、50セントで IPM が50
だった場合、先ほどの、パズルゲームと同じく、EC ゲームは25ドルになるということになっています。So tip number one, know your benchmark and know what number you need to achieve in order to be competitive with your CPI and similar games in the genre. そうですね。なので、この、ナンバーワンの、最初の、項目としては、やはりそのどこにベンチマークを置いて、どこを目標として、最適化を行っていくかというところを理解する必要があります。Cool. Tip number two, and this is an important one, you need to be very professional and to evolve art and science while managing your creative. And we'll see a few examples. First one is something that we are doing in the past year and is working amazingly. We did it first with Playrix for the Homescapes launch, but we did it with others, with Plank by Quali and a few others, and it is creative soft launch. What does it mean? It means that while you are soft launching your game and still working and improving your game KPI, we are soft launching your creative. We are building few versions. We are A/B testing. We see which creatives generate the highest IPM and later on the quality. And once you are ready with the game to hard launch, we are ready with the creatives. And then when we hard launch, we already have the best performing creatives. We probably have them all localized to different languages. And you can enjoy the beginning of the launch, right? When you might get features, when everything is fresh in terms of users, and to enjoy a very strong user acquisition. Because many times, you are launching a game, you are working on the creatives only afterward, and it takes you another month or two to get where your creatives are maximized, and you are not doing it simultaneously to climb the charts as much as possible. そうですね。先ほどちょっと一枚戻ると、クリエイティブの、重要性というところで、やはりそのアートの部分と、そのデータだったり、その科学的な部分っていうのをうまく、混ぜて、その最適化する必要があるんですけど、こちらの、ソフトローンチというのが、ここ、直近で弊社で、非常に効果が見られる、方法でして、平たく言うとそのゲームのローンチの前、ソフトローンチのところで、クリエイティブの、ソフトローンチも、並行して行うと。で通常ですと例えばそのゲームリリース間際かなりそのバタバタしていてで実際にリリースして、その初動の勢いで上げるマーケ力入れるにしてもやはりそのクリエイティブの最適化っていうのがどうしても1ヶ月2ヶ月後になってしまって、その初動の勢いっていうのはなかなか活かせなかったりすることがあると思いますので、そのハードローンチも本リリースの前にソフトローンチを行って、あらかじめもうクリエイティブが最適化された状態に持っていくというような、方法になります。Next thing is that what we always do is we are launching few versions of each creative. If we are building a playable, we will have a version of long playable, 5 cards, short playable, 3 cards. We'll have a more difficult playable and more easy playable. And we are measuring all the KPIs that this creative is generating. And from that sense, we are treating the creative a bit similar to how you treat the game itself. We are looking at the engagement rate, we are looking at the retention of the creative, we are looking at the completion rate. Of course, that we are measuring the CVR, CTR, IPM. We are looking at the ROAS, which is also very important because sometimes the IPM will be higher and will allow you a lower CPI. But for a game with a bit lower IPM, you might get better ROAS in terms of quality that you get from the users. We are going to speak a lot about ROAS today and how you should measure ROAS. But my point here, and we have a platform that we built only for this, is launch few versions of each creative, monitor all the KPIs, and then choose the winning one. Again, if you are not doing it, you are missing significant part of the potential. 先ほどのそのソフトローンチについてもやはり複数のパターンの、それこそプレイヤブルだったり動画だったり用意して、それぞれのクリエイティブに対して細かくそのデータを分析していきます。で、こちらにあるように例えばその IPM が
一番高くても必ずしもそのロアスが高くなかったりとか、そういったことがあるので、もうさまざまな取れる範囲で、データを取ってで最終的に一番優れている、クリエイティブというのを、選びます。でこちらをやらないと逆にそのリリースしてからこういった、通常はそうだと思うんですけど、リリースしてからこういったその最適化を行っていくと、非常にその大きな機械損失になるのではないかと、考えています。This is another example, a good example of similar process that we did with Plank by Quali. It's a UK developer based next to London, and we built few different creatives, video and interactive end card, video. We used their video that they built, and we built one playable. And for some reason, and not always easy to understand why, the playable performed amazingly better than any other creative. No matter what we tried with the video and the interactive end card, we got to about 5x the IPM, and we couldn't show any other creative. And without getting this creative of this specific playable version, it will be very hard to market the game and to get it to where it is today or was a few months ago. こちらはプランクというアプリの実績なんですけど、動画を3本とプレイアブル用意して、こちらの動画も弊社で制作したものや、広告主様の方で、制作したものだったり、動画をいろいろ試したんですけど、やはりそのプレイアブルが圧倒的に、効果が良くて、逆に言うとこのプレイアブルなしでは、そのしっかりそのスケールすることができないような、状況にまでなりました。As you can see, almost all installs in ironSource network, but about 50% of the overall installs of the game came only from this specific playable version, which took it to be number 2 later in the top charts. And again, this is how important it is to try different things until you find the one that is working well, because without this playable, with other creative versions that we built, we just couldn't generate high enough IPM to take it up. でこちらのアプリ、実際にその出向もほぼironSourceネットワークで行っていたんですけど、蓋を開けてみるとほとんどの獲得の50% 以上はこの一つのプレイアブルから、獲得できていたということになっていて、非常にその一つのクリエイティブが、の決定力というかその重要性っていうのがここで見れるかと。This is another interesting thing that we saw while launching few versions of each creative. Here you can see the engagement rate of the creative, the completion rate, the click-to-store rate. Not that interesting. This is what's interesting. And this is the CTR. Depends on whether the user lost in the playable or won in the playable, right? You can do the playable more difficult, more easy. And what we found out in the past few months is that for hyper-casual specifically, if they lose during the playable, the possibility to make an install or the CTR will be higher than if they win. If you look at match 3, for instance, it's the opposite. It's the other way around. For match 3, if a user wins while you do the playable, the CTR gets higher than if he loses. I think that the numbers are not interesting. What's interesting is the method, right? You have to get even to the small details of if the user gets to lose or to win, what is the probability to convert him to an install, and then to adjust your creatives to the highest probability to make an install. でこちらのデータが、とあるそのプレイアブルの、データになるんですけど、実際にその広告の中の、実際ユーザーの動きを見て、こういったデータが取れています。なので、ユーザーが、何%ユーザーがエンゲージメントして、何%がそのプレイアブルを、完了したかとかっていう数字になるんですけど、一番興味深いのはこの右下にある数字でして、そのプレイアブルを、勝った人よりプレイアブルのゲームを負けた人の方が CTR が高かったんですね。でこれは特にそのハイパーカジュアルに限って言えることなんですけど、どうやらその明確な理由っていうのは非常に把握しがたいんですけど、ハイパーカジュアルに限って言うと、この負けることによってユーザーがこの
インストールにつながりやすいというデータが、見られます。で逆にそのマッチ3、パズル系のゲームとかですとユーザーがやはり勝つ方がインストールにつながりやすいということで、その数字自体っていうよりは、いかにその深くそのデータを掘り下げて分析していくかっていうことが、非常に重要になっています。Cool. Another good example, by the way, for Voodoo is Stack Jump. One of the playables, probably one of the best playables that our studio built, improved the IPM significantly and still performing very well until today when doing user acquisition with Voodoo. でこちらムードさんのスタックジャンプの例なんですけど、こちらも弊社のスタジオでプレイヤブル制作させていただいて、非常にIPM の改善、約2倍になった実績がございます。The next thing that's important is to diversify your creatives and to A/B test both video with an interactive end card or with an end card and playable. でもう一つ重要な項目として、やはりその通常の動画と、プレイヤブルをA/B テストを繰り返して、クリエイティブの幅を持たせるということが非常に重要になっています。One of the things that we see, which is also interesting, we see that for rewarded video, playable is winning more impressions than video plus interactive end card, while for interstitial, interactive end card with video wins more impressions with playable, and this depends probably more on the UX from the user on the monetization side, right? For rewarded video, it's usually unskippable, so the user tend to go and flow with the playable and play it. For interstitial, it is skippable, and probably for playable, it's harder to catch the user attention, and then it drops higher. This is why having both of them, your best performing playable and best performing video and interactive end card, is super significant, again, to make sure that you are taking advantage of all channels and getting installs from all potential channels. やはり配信先の広告ユニット、動画リワードなのか、インステなのか、そういったところで、その効果のいい、広告フォーマットっていうのも変わってきます。でこちらの例が例えば動画リワードの場合はプレイヤブルが非常にウィンレート、インプレッションが出る確率が高いんですけど、逆にインスターセシャルの場合はインスターセシャル面に対してはやはりプレイヤブルじゃなくて、エンドカードインタラクティブエンドカードなどを使った、動画広告通常の動画クリエイティブが、インプレッションを取る確率が非常に高いです。Tip number 4, and I think it is pretty obvious, is to constantly update your creatives. You can click again, 2 clicks. And as you can understand, after showing you the same creatives a few times, your conversion is going down and the IPM of this specific creative is going down. And it's important to innovate with new version of creative to keep the conversion as high as possible. でクリエイティブに関してもやはり最適なクリエイティブが、見つかったからといってそれでいいわけではなくて、やはりクリエイティブを摩耗してきますので、時間とともに常に新しいデザインを投下していく必要があります。This, by the way, shows the probability to generate an install by showing the same creatives a few times. And as you can see that after the third time or fourth time for a user watching the same creative and not making any install, the probability goes to a very low place. And usually, ironSource as a network, but also Unity, AppLovin, or Facebook, or anyone else, will just stop delivering this same creative to the user after 3 times they didn't make an install, because the probability to make an install in that stage is very low. And this, again, why it's important to renew your creatives every once in a while you see the IPM going down. こちらの表が、1ユーザーに対して同じクリエイティブを配信した場合の、インストールする確率になっているんですけど、やはり4回ぐらいこちら、下の方に見る4回ぐらい、見せると、もう非常にそのインストール率っていうのが下がってくるんですね。で我々もそうですし、それこそ Facebook とか、Google さん、プラビンさんとか、そういったアドネットワークさんでもやはり
1ユーザーに同じクリエイティブばっかり見せると、その明らかにインストール率が下がってくるっていうのは分かっているので、そもそもその広告が配信される確率っていうのも非常に低くなってきます。Cool. Last tip for IPM, tip number 5. You can click again and localize your ads. And it's important. We see a significant improvement in IPM while you saw the right creative at the same language, right? You can see in the left China. When we show the same creative but in Chinese, we see 30% higher IPM. Same for France, which you would think that English will convert about the same. We see about 18% uplift by showing the same creative but in French to French people. やはりクリエイティブのローカライズというところも非常に重要です。でやはり特に中国ですね。中国においては、同じクリエイティブの、その英語のものとで中国語にローカライズしたものと比べた場合、やはり 30% もその IPM の差があったりします。でまた面白いことです。フランスにおいてもやはりそのフランス語に、ローカライズしたものが、圧倒的にその効果が良かったという実績もございます。Cool. By the way, and this is because we understood this, we are changing now our network delivery method, and we are now delivering ads according to the device language and not to the actual location of the user. Just as an example, this is a device language in Canada, right? So you can see, for instance, that if you would serve only according to IP to location, you will serve only in English. But once we start serving according to the device language, we see that we have 20% in Canada that their device is in French. So now we'll start serving the ads in French to a French language devices, even though they are in Canada. そうです。こちらがカナダにおけるそのデバイス、端末の言語設定の比率なんですけど、やはりその一概にその英語だけで、いけるわけではなくて、やはり 20% ほど、フランス語のユーザーがいて、さらに 1% ぐらい中国語の、ユーザーもいたりして、やはりその同じカナダでも、細かくそのユーザー層に合わせて、ローカライズをしていく必要があります。Cool. We finished with IPM. This is our tips, how to squeeze the much as possible out of IPM. Now we are moving to how do you maximize your bid, right? And this is going to be more complicated than the IPM and creative, so you need to stay sharp in that part. そうですね。一応 IPM の部分は以上で終わりなんですけど、これからそのもう一つの指標であるその単価をいかに最大化していくかというところになってきて、ちょっと話の内容が複雑になってきます。Tip number 6, use the right ROAS goal per country and operating system. 国別、OS 別で、正しい、適正な ROAS の目標をまず設定することが重要です。I can tell you how does it work with ironSource, and we are probably working with almost all relevant advertisers in the world. 80% of them have only one ROAS goal. Same for China, same for United States, same for iOS, and same for Android. アイロンソースの中でもやはり 80% のキャンペーンは単一、一つの ROAS 目標だけ設定されている場合が多いです。でそれは本当に中国だったり、iOS、Android だったり、そういった国とか OS が違っても同じ ROAS 目標を設定している場合が多いです。This is an example of a random advertiser that we chose. And here you can see that although the LTV is the same, the LTV curve in the United States and in China are very, very different. And if you are using the same ROAS goal, day 3x, day 7y, then you are for sure not maximizing the CPI that you can pay per country or per operating system. でこちらはとあるキャンペーンのチャイナと、中国と US の、ロアスカーブになるんですけど、最終的なロアスは一緒なんですけど、やはりそこに至るまでのカーブ、そのDay5、Day10 などそういったその過程が全く違ってくるので、例えば最終的なそのロアスのゴールだけで決めてしまうと、非常に大きな機械損失を生んでいる可能性があります。Cool.
You have a crown up there because I think that the seventh tip is definitely the most important one, and it's definitely what our industry is not doing good at all. And it's actually two tips in one tip. First of all is measure ROAS based on IIP and ads together per source. And second is use granular bidding. Don't bid the same for all sites, for all sources, for all apps that you are buying users from. こちらちょっと交換マークがついてるんですけど、非常にこの7個目の、項目が重要な、項目になっておりまして、アプリ内課金と広告収益をいかに正確に、計測していくかというところと、その計測した結果、ROAS に基づいていかに細かく、配信面ごとに、出稿単価を最適化していくかというところになります。This is ironSource user acquisition platform, right? We launched it about 2 months ago. We worked on it for more than a year, and there are a few important things, right? So let's spend 2 minutes on it. This is your campaign, right? The app, the advertiser app, and the advertiser campaign depends on the country and everything. And this is all the different applications in ironSource that you are getting users from, that you are buying users from, right? We have full transparency of where you get the users from. Of course, you can see the bid, the impressions, the install, the spend, the IPM per site, right? Per app. But this is where it gets more interesting, right? What we also show you in the user acquisition platform is your day 7, day 3, you can choose, or even ROAS or clear value, ad revenue and IIP revenue per site, right? I'm going to speak on where we get the ad revenue per site from. IIP is pretty clear, right? All tracking companies collecting it. And then we calculate the day 7 or day 3 ROAS that you get in general and from any application. And what's interesting, and we are looking also on only ad-based hyper-casual games, is that there is a huge differences of ROAS from different applications. It can depend on the retention that you get from this application, on the number of impressions. It also involves session length that these users are generating, but also on where they are served in the waterfall, with the high instances or with the low instances. Are they converting into installs? There are many, many things that affect your revenue per user. And if you are bidding the same for all sites, although the different ROAS, you are losing a lot of money. Why? Because for 18%, probably this advertiser is looking for, let's say, 25-30% ROAS. Here he gets 18%, the quality is not that good. What he should do is to pay much lower CPI for this specific application. Here he can increase his CPI, get much more users because these users are generating more revenue for him, either because the retention is good, plus the session length is longer, so they see more impressions, the ad frequency is higher, but they are maybe also being served for the $40 instance of Facebook, and their value, because the data science of the ad networks is much better than other users. こちらが、ironSource の、広告出稿側の、管理画面になるんですけど、左上に、キャンペーンのアプリが表示されて、左側のところに、配信先のアプリの一覧がこうやって見ることができます。でさらに、こちら真ん中の方を見ていただくと、こちら今 Day7 になってるんですけど、好きな Day1、Day3、Day7 とかで、その広告の収益データと、課金の収益データが見れます。でさらにその一番右の方にそのロアスとして、広告収益と、課金のその合算値での、ロアスが、算出されるようになっています。で非常に興味深いのがやはりその、ハイパーカジュアルなどその広告収益のみのアプリに関して言うと、やはりその同じ配信面でも同じ配信面というか異なる配信面でやはりロアスが非常に大きく変わってくることがあるんですね。でいろんな理由があるんですけど、やはり例えばそのウォーターフォールの一番上で表示されているのか下なのかとか、そういったいろいろなその理由はあるんですけど、やはり
こういったここまで大きくロアスが変わってくると、やはり単価もそれに合わせて、細かく最適化する必要があります。Cool. Just a short zoom in on how can you calculate revenue per user or ROAS from a specific group of users from a specific application. You have 3 different layers to calculate this value, right? The most basic one and is retention, right? I'm saying, hey, if this application is giving me a good retention, I'm assuming that the revenue that I'm making from these users is higher, right? This will be the simple calculation of ad revenue. The second layer will be the number of impressions that user see, right? If I'm buying from application A, and a user from application A on average watching 20 impressions, including retention and session length, then I assume that this is revenue and LTV for me, and then I know which source is better for me. The third and the highest level of way to measure revenue per user, revenue per source, it will be the actual revenue, and this includes, of course, the number of impressions that the user watched, depends on his retention and session length, but also how much revenue did the publisher generate per impression, right? Because the user might watch 2 impressions or 20 impressions on a very low place in the waterfall on $5 instance zone, or he might watch 5 impressions of $40 zone, which is a different value. It can be 10x, 20x different in value per user. でユーザー別の広告収益を算出するっていうところで、3種類のレベルが挙げられると思うんですけど、一番下がやはり例えばリテンションとかで、このぐらいのリテンションだったら、おそらく収益はこのぐらいだろうっていうような、算出方法と、真ん中の方がインプレッション数ですね。全体の CPM が、収益がこのくらいなので、このユーザーが何インプレッションを出してるから、このぐらいの収益だろうという算出方法と、一番上がやはり一番精度が高くて、実際にそのユーザーが発生させたインプレッションがいくらなのかと、インプレッションごとに、見ていく、で算出していくという方法が、一番精度が高いです。で特に例えば同じインプレッションでも一番ウォーターフォールの一番上の例えば CPM が$40とかのインプレッションを、5インプレッション出しているのか、それとももう CPM が$1、$2の低いウォーターフォールの一番下のところで、10インプレッション出しているのかで、非常にそのユーザーが、上げてくれている広告収益っていうのが、大きく違ってきます。Cool. So just to close this topic, this is how ironSource mediation is calculating user ad revenue per user and per source. For every impression served by our network, we know exactly if there was an install or not, and we know how much the advertiser paid for this install. So this data is easy to get. For every impression that is served within our mediation, but with other network, we know which instance delivered the impression, right? We know that user A watched an impression by $40 Facebook zone. So we give it a value of 4 cents. We know that user B watched an impression by Unity Ads $5 zone, which is only half a cent compared to 4 cents for the user A. This is how we calculate it. How do we serve this data to you? We have today 2 ways, but soon we are going to have 3. One, we have API. Everyone that is using our mediation can just pull once a day the user ad revenue, and he gets the device, the advertising ID, and number of impressions and the revenue that this user generated. We are giving it in ironSource UA platform like you saw before. So if you are doing user acquisition with ironSource and using our mediation, you can see in the platform the exact ROAS, including ads per source. But this is not enough to help you to do user acquisition with others, and we want to do it. So what we are doing now is we are working with all the tracking companies, including Tangent, of course, but also AppFi and all the rest, to give the data to the tracking companies from our mediation, and then they can calculate the ROAS per source that you get, and you can improve your UA with all UA partners. アイロンソースにおいては、その広告収益をどう、計算しているかと申し上げますと、やはり
自社のネットワークであれば、その実際にどのユーザーがどのインプレッションでインストールを発生させているのか分かるので、実際のその収益データに基づいて算出しております。で、メディエーションで、その他のメディエーションネットワークさんの場合は、そのインプレッションでしか、ECPM でしか計算はできないんですけど、我々の場合はメディエーションですので、どのインスタンス、いわゆるゾーンですね、どのフロアプライスのゾーンでインプレッションが発生しているのか、我々は把握することができるので、非常に精度が高いデータとなっています。で、その取得方法、としても、やはり API 経由で取得していただくと、もうユーザーのデバイス ID レベルで、実際にそのユーザーがどこのネットワークで何インプレッション出して、どのぐらい収益を上げているのかっていうのが、細かく見ることができますし、あとは先ほどご覧いただいたironSourceの管理画面でも、見ることができます。で、さらにですね、ironSourceとしても、こういったその、データの展開の仕方がおそらくその、業界にとって非常に必要なものであると考えていますので、現在、天神さんとかアップスフライヤーさんとか、そういった継続ツールの、でも今話をしていて、そういったデータをこう連携して、自動でそのツール側から、取れるような、ふうに、動いております。Cool. This is, by the way, what I gave before. This is just an example. You have user A that watched 3 impressions today, but the 3 impressions were from these instances, right? This is your monetization instances, the monetization of the application, and then you actually generated 10 cents, 10.2 cents from user A. User B, he watched more impressions. Maybe his retention is higher, maybe it's only for today, his session length was longer. He watched 5 impressions, but he was served with the lower instances in your waterfall because of the data science of each network and network. And as you can see, the value of him was only 3.6 cents, which is third of the user that watched only 3 impressions. And we see big differences. Again, don't get it wrong. There is no correlation between number of impressions to revenue. We see many sources that even sometimes they have a bit lower retention than others. But if the user play longer or is being served because the data science of the network decides to take the risk and serve with the highest ECPM commitment, you are making more money for him. And this is the way that we calculate it to make sure that you get the most valuable data. こちらが実際、先ほど説明させていただいた、その例になるんですけど、同じその、こちら、例えばこのメディエーションを使ったこのウォーターフォールがこういった形であれば、ユーザー A が3インプレッションしか発生させていないんですけど、やはりそのウォーターフォールの上位の方でインプレッションが発生していますので、収益としてはその5インプレッションを発生させているユーザー B より圧倒的に高くなります。で、こういった仕組みというか、事情があって、やはりそのインプレッション数ではそのユーザーごとの収益っていうのは、測れないと考えています。Cool. What will happen if you will start calculating ad revenue per source and adjust your bid according to the quality? First, you will get more installs because you will be able to increase your bids in the best performing apps for you and reduce it where it isn't. But second, what will happen is that you will just see an increase in the average ECPM and ARPDAU because again, you are getting more users that are being served highest in the waterfall or showing or seeing more impressions or doing whatever. And this helps you just for just 3 examples of whoever doing it. These 3 applications are using today the user ad revenue from our mediation, and they bid accordingly to the revenue per site. And this helps a lot to get the quality users and increase your average ECPM, ARPDAU, and quality in general. で、実際に先ほどのそのユーザーの広告収益とかに合わせて、その単価を最適化していくと、やはりまずそのキャンペーンの獲得効率が上がりますので、インストール数が増加します。で、そのキャンペーンがスケールしてきて、さらにその広告収益もしっかり上がっているっていう前提がありますので、CPM も上がって最終的にアープダウも上がってくるという、そういった非常にポジティブな循環が、作っていくことができます。
So 3 last tips and we finished. And now we spoke about how to maximize IPM, right? Using the right methods for creative. We spoke about how to maximize your CPI and how to make sure that you are bidding the right bid per game, per operating system, per country, and per site. Let's speak about 3 tips for general better UA strategy. So number 9 will be run on all available ad units, right? Have the creatives that's running on both of them, interactive anchor on video and playable. You can also run CPE campaigns that are working very good for some games. Make sure to run everywhere you can to get as much installs as possible. そうですね。なんで広告エディットに関しても、皆さんおそらく通常は動画リワードとインターセシャルとかワダーとそういったところに配信されていると思うんですけど、例えばそのオファーボールの CPE の在庫だったりも、非常に一部の広告主さんにとって有効な獲得源となっています。Use, for example, just CPE campaigns, cost per engagement that you usually run on Offerwall for RPG, slots, Playtika, Machine Zone, and others. They get better quality and volume from Offerwall than video for many titles. And this is why, again, for hyper casual, it's not as working as good for more mid-core games. But for mid-core games, to run on Offerwall with CPE, for instance, is something that you have to try to see the volume and the quality that you get there in order to maximize your US strategy. でこちら CPE のカテゴリー別の割合になるんですけど、やはりご存知の通りミッドコアとかハードコア系のゲームが多くて、そういったマシンゾーンとかプレイリックスとかそういったデベロッパーさんに関しては非常に効果がいいトラフィックソースとなっています。でハイパーカジュアルに限って申し上げますと、やはり結構その相性の部分もあったりするので、あまりそのシェアとしては多くないんですけど、必ずその試してみる価値はあるので、ぜひこういったところも選択肢の一つとして考えていただければと思います。Tip number 10, run a worldwide campaign. You can click again. And this is important that almost 40% of the titles that are running with us find only on tier 1 and tier 2 and not at tier 3 at all. でこちらその命題としてやはり全世界に配信していくべきだと考えています。でこちらのデータなんですけど、我々ironSourceのネットワークの中でも、40% のタイトルが、ティア1、ティア2、いわゆるその欧米だったり、日本だったり、ある程度CPM が高いところへの配信にとどまっています。And as you can see, almost third of the installs out there are being made in non-tier 1 and non-tier 2. Now this is important. If you have the right ROAS goal per country, and you pay the right bid that makes you profitable, there is no reason in the world why not running in other countries and make a profitable installs there as well. で面白いことに先ほどその 40% のタイトルがティア1、ティア2でしか、キャンペーンを、実施していないんですけど、実際にその全体のうちの 34% のインストールはティア3、ティア4の、地域から、発生しています。でその中で、適正なそのロアス目標だったり、しっかりその出向の戦略を立てることができれば、ティア3、ティア4へ配信しない理由っていうのはないのかと思います。Last tip is also run on all platforms available, right? We see that, for instance, 15% of our advertisers are not running or targeting tablets as well, at all. Again, with the right CPI and the right ROAS, don't let important channels that can drive significant installs just not to run for no good reason. で先ほどの国と同じようにそのデバイスにも、幅広く対応していく必要があります。実際に15% のタイトルは、タブレット端末への配信をしていない状況ですので、非常にそういったところに、対応していくことによってまた大きなユーザー獲得源となるかと思います。Cool. You can click another time, another one.
We have another full session on monetization, which we are not going to do today. First, we will share the decks for you, of course, and we can also have a session. We have the same tips for the monetization side of business, but I want Vodu and Tangin to give their side as well, of course, and it's late. So any important question, we can take it also outside for the UA part. 一応ナダブのセッションとしては実はマネタイズ側で結構こうたっぷりまた用意してたんですけど、ちょっと時間の関係で今回はちょっとユーザー獲得のみのまでとさせていただきたいと思うんですけど、もしユーザー獲得において、今のセッションの中でご質問とかあればぜひよろしくお願いします。Cool. So let's have. You want to ask some questions? Any question? We're good. So let's do 10 minutes break, and then